A state of a crisis cut down to the bone. We've been beaten and broken and stone. Fight for life. I fight for life. Yes, we know. 'Cause it's a long dog road. Cause it's a long dark road. Итак, всем привет, продолжаем проходить Banishers. Сегодня, скорее всего, мы зафиналим игру. Я на это надеюсь. Потому что у нас завтра выходит Horizon, вторая часть. Я еще в раздумьях над покупкой Dragon's Dogma 2. Потому что я тут в первую поиграл немного, и она мне прям понравилась сильно. Но я пока не знаю. Так, у нас там остались задания основные. Как, не основные, а доп. У нас одно здесь. Надо их допройти, потом сюжетное начать проходить. Стоп, а я что, не выбрал? Я уже, наверное, не буду. Я пройду эти задания только. И вот это, ну и сюжетный, главное. Не буду бегать вот эти сундуки открывать, искать. Некогда как-то. Уже пофиг на них. Вот эти сундуки. Вот эти сундуки. Бабуля нам задание хочет дать. Mr. McRae.
You got your memory back. How did that happen? It was as though a wave washed through me. The memories were carried in the foam, then left behind like flotsam. I'm better. I'm yet far from whole. There is a terrible sadness in me. A tide of melancholy. I fear that it shall rise, and I shall not know what to do, but drown. У вас наверняка есть счастливые воспоминания, я вас понимаю. You must also have happy memories. Oh, I do. I remember his pride when he bought the Kronos. It took all we had, but it was worth it to see his eyes shine so. Richard was a simple man. Better with fish than people. But he worked hard. He earned that boat, and he was its captain. But a sailor's wife does not live easy. I remember the fear when he went to sea. I remember the dread. I'd till our plot by day, and of an evening stand at the cliff, watching for his return. You were close, you and he. We were. The only man I ever loved. He was thoughtful. He knew I worried. He'd be sure to make port before sundown. Her hatred in the echo. It has to be tied to the loss of her husband. Расскажите подробнее, это все, что я хотел узнать. Подробнее давай. What did you do when he didn't come home? I had a feeling. I ignored it, buried it. But my throat was tight. Richard swore to return. I clung to his oath. But the Kronos returned without its captain. Ghost ship. I lost a part of me to the sea that day. I'm sorry. And I thank you for sharing. How are we feeling, Goody Perkins? I'm feeling guilty. What about you? I hope you're sleeping, for I am not. Worry for the future, worry for the past. But I take solace in my memories of Richard. Чем могу помочь? How may I help? I so miss the time when Richard and I used to walk along the beach. There was a cave. I have never ventured into it. Richard used to spin me yarns about this mysterious place. Tall tales from the sea. I did love them so. And I'm sure at least some were true. In one tale, the captain hid his treasure in a hiding place, so that on the day he stepped ashore for good, he would make his wife the finest gift. I could hear it in his voice. This tale was true. What treasure would a fisherman hide upon the beach? A promise. A wish. In the form of a rosary of pearl. I'll bid you good day, Goody Perkins. May God guide you, Mr. McWraith. Так, тяжкое наследие. Куда нам идти, интересно? Найдите пещеру из истории. Ага. Туда, значит.
Сейчас на меня кто-нибудь нападет здесь 100%. Нет? Странно. Ну, по-любому где-то нападут. Значит, дальше. Казалось же. Die, you bastard! Standing by. Готов. Как же меня прикалывает, когда нам пендали дает. Найдите пещеру. И где эта пещера? Here it is. А, вот она. Здорово, ты хранитель сокровища, да? I can help. Empty. Пусто. А как так? А, может здесь? И тут пусто, Red, да? come see this. No rosary. Чё так и нету? No rosary. И где искать? That's frustrating. She'll be disappointed. It might have distracted her from the misery. И чё, мы просто так с пустыми руками вернемся? Как-то печально. Может, где-то в другом месте нужно будет поискать. Сейчас узнаем. I don't see her essence. She's not home. I don't know where she could be. Her husband's grave, perhaps. И там ее нету, да? The rosary. She had it all along. Why did she lie about it? А, I have a bad вот он. feeling about this. Like very bad. Awful, in fact. To the ship. And hurry. Я понял, в чем смысл. Интересно, мы предотвратим это или нет?
Что-то, блядь, я... По-моему... А, нет, все правильно. А чё я заблудился-то? А. Я уже забыл. Так, я не помню, как кораблику. Вон туда, по-моему, да? Все? Сейчас узнаем, успеем спасти или нет. Она же вот здесь тогда повесилась. We're too late. Damn it. Maybe we were always too late. Maybe her destiny was already written. Maybe it can't be changed. А чё мы опоздали? Я что-то не понял, а где мы опоздали? Её же здесь нету. Блять, я слепой, я не вижу, походу. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Почему мы опоздали? Ее же здесь нету. А, вот она. Пипец, я не видел. Я сквозь смотрел, потому что в тот раз, по-моему, вот здесь же было. То есть призрак из будущего пытался помочь. Мы его вознесли, и в итоге эта судьба неизбежна. Да. Так, куда нам ближе-то бежать? Обратно сюда или наверх? Давай, наверное, наверх. Надо переместиться вот сюда вот. Сделать вот эти два задания. Оп. Так, я правильно бегу? Да. Испепеление.
Блин, а я в геймпад тут аккумулятор как раз заказывал с подставкой. И только, получается, на прошлом стриме я вставил этот аккумулятор, там 2 аккумулятора. По отзывам вроде писал, что на часа 4 хватает. Нифига, больше. Намного больше. Развитие. Причем у меня их 2. Типа один сел, второй вставил, если что. Но удобнее теперь, чем с батарейками. Давай вот это возьмем. На 150 увеличить урон от прыжка на 150%, но время восстановления возрастает на 150%. Даже не знаю. Ну это тоже спорная фигня какая-то. 4 удара нанести, а потом манифестацию. Хотя можно вот это взять. У меня вот сюда не хватает. Еще один уровень надо. Найдите мрачный охотничий угодье, где будете вы найдите тень Роузхиллс. Вот здесь. Это одно задание. У нас еще вот здесь было. Я забыл про него и что-то не заметил даже. Ну ладно, к нему вернемся. Я что-то, по-моему, не туда иду, да? Я ни хера не туда иду. Да, все правильно. Только... Стоп. А как мне вниз спуститься? Lucy Barrow mentioned the road with spectres on it. Perhaps this is it. Так, ну чё, где враги? Я понял. Did we miss a few? Да ты задолбаешь телепортироваться. Она его с ноги добила. Стройте охоту на охотников. На каких охотников?
Как устроить охоту на охотников? Пошел ты в задницу. Все, я понял, на каких охотников. Так, а дальше мне что пройти? Сюда же? Да, вроде сюда. Как же хорошо, что я с той стороны был и спускался сюда. Здесь есть веревочка. А то если бы я до этого туда не сходил, я бы не смог здесь подняться. И было бы очень больно, пришлось бы возвращаться обратно. Ох, сколько их тут. Watch out! Spectre possession. Куда собрался? Иди сюда. Get out of there! Ой, там здоровяк. О! Не трогай, дядя. Not today. The road is clear. Lucy Barrow will be pleased. Так, а где у нас костер ближайший? Блять. Это хотите сказать мне сюда бежать обратно? Или прямо? Даже не знаю. 217 метров. А туда? 386. Ну, очевидно, что мне назад придется бежать. Я вообще сюда иду.
Стоп, а почему оно за заданием? Я же их собрал 5 штук. Странно. Ну-ка, стоп. Подожди. Кстати, он мне еще задание не давал. Нету задания с этим. Может баг? А может быть просто типа на ачивку? Скорее всего на ачивку, наверное, сбор. Непонятно. Но это у меня задание выполнилось. Чё? Я уже читал давно. Так, а куда мне вернуться-то надо? А, вот сюда. Так, ну я сначала вот сюда перемещусь. Сразу это тоже задание пройду сейчас. Что это за страшный звук был? Я, кстати, этот звук не первый раз замечаю уже. Не туда. А я вон туда. Сюда ж бегу? Нет. Вообще не сюда. Something lingers here that did not before. We're not alone. Так, нам походу сюда. According to our map, the treasure can't be far. Сокровище где-то рядом. Сокровище, ты где? The treasure has to Нашел be here. сокровище. Тайник у каменной плиты. Знаете, я задание тоже проходить по сути не буду. Прохожу только вот эти задания, основной сюжет и все. Как я уже говорил, сегодня надо зафиналить игру. Who's that? Я уже и подустал Yes. от нее на самом деле. Something's here. Это я тоже уже, наверное, стрима 2 или 3 назад говорил. Дали поводца. You started this, Caleb. Блин, промазал. А, опять промазал.
this on himself. Опять там. Standing by. He likes us much. О, тихо, тихо, спокойно. Все, здоровяка нету. Это уже радует. Can't even tell which one of the brothers was the Выполнено. worst at this point. Let's settle with the fact that Ruth was unlucky to have met them. Найдите сокровище. Какое еще сокровище? У меня же еще есть. Близнецов, да? Блин, а я сейчас хер найду. Я сейчас буду по не знаю сколько искать это. Так, я не помню, где у меня было. Ой, как вот определить-то нахер? Сейчас, секунду. Да что ты? Секунда. Так, карта. Сейчас я буду искать. Полдня нахер. Глаза начинают разбегаться где-то тут по-любому же перед носом. Просто еще интересно, в какой локации это искать.
Блин, если честно, я даже похожего места не могу найти. Сейчас, одну секунду.
Нашел я куда. Пришлось посмотреть, погуглить. Потому что я так буду долго искать. Очень долго. Ну, она, блядь, даже по карте не похоже, по-моему. Ну-ка, вот я сейчас сравню. Да она же не похожа. Блять, как я должен найти это место? Я хер его знает. По-моему, туда нам надо. Сейчас. Давай попробуем. По-моему, нам туда. Так, только нам сначала вот сюда, наверное. Или давай, нет, давай сначала. Не. Давай сначала сюда все-таки. Так, а это нам в какую сторону? Я что-то потерялся уже. Мне кажется, я там не был. А почему я там не был? Вопрос интересный. Опа, а здесь фигурка под носом. Офигеть. Я же говорил, вот стопудово. Стопудово. Мельник где-то, блядь, под носом лежал. И ключи где-то, наверное, лежали под носом. Я вот просто не понимаю, как я мог здесь не собрать. А у нас сундук где? Здесь же? А, ну я пролез, походу, до сундука добежал. А к домику не пошел, видимо. Очень странно. Ну, так как я собрал, уж откроем. Надо открыть. Мало ли, вдруг что-то интересное выпадет. Unclean spirit, be gone. Защитный оберег. Антенна наносит на 60% больше урона врагам с полным здоровьем. Нет, не интересно. Совсем не интересно.
Так, мы здесь можем спрыгнуть, быстрее будет. Оп. Быстрое перемещение. Давай, короче, сначала сюда. А, я вспомнил, где это. Так. Отсюда же вот, наверное, быстрее будет, правильно? Блин, я уже почти час бегаю, задания выполняю. Что-то мне это не нравится, надо как бы успеть за сегодня пройти. Че, где вход в пещеру? Да вот нахера вы появились не вовремя? Call on me. I'm right here, you know. А где у нас вход в пещеру? Вон там, получается. Или вот это вход в пещеру? Так. Это ни хера не вход в пещеру. А, или вход в пещеру. Где-то тут надо искать.
А где, блин, тут? Так, сейчас глянем. Мне не к тому костру надо было переместиться. Мне надо было вот к этому костру переместиться. The map says the treasure is close. Вот. Он про сокровище заговорил. Блин, теперь подниматься. Походу там наверх надо. Блин, мог сэкономить время, если бы сразу он туда переместился. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. This must be where the treasure is hidden. What the hell is this place? This is no cave. It's a Вот оно. tomb. А я еще тогда говорил, для чего это Well, здесь? that was unexpected. Ничего You never нет. know. One man's trash. There's usually another man's trash too. А что, все, типа, выполнилось и это? Закрылся просто квест? Странно. Ну все, это последний получается. А, нет, не последний. У нас же это так и не дали. А почему он не дает? А, вон появилась. Появилась. The road is safe now. Safer, at least. You may take your wares to the Dogwoods. You, Mr. McWraith, are a gentleman. And when I trade with a gentleman, I'm sure to make them pay extra. For you, I shall make an exception. Would you be interested in a trade? What do you need? Неприязнь. В смысле неприязнь? Вы лишились доверия, уважения торговцев. Теперь в этой лавке вы не сможете покупать, продавать товары по выгодной цене. А почему? Вот как вот это вот влияет вообще? I'll take my leave of you for now.
and I of you. Я ей помог, а у нее неприязнь ко мне. Зашибись, блин. God's good health to you, sir. And to you, Ishmael, and to you. I believe you've taken over the store. Indeed, I have, sir. I am very busy. Life is very good. And now, sir, I will surprise you. I will ask you for a service. You'll ask me to help you. You will ask for help. The tables have turned indeed. Well done, Mr. Law. You gave Mistress Walcott peace. Would you do the same for my late wife, Bess? She deserves a final resting place. What kind of place do you have in mind? Bess loved the sand beneath her feet. She loved the sound of the sea. She loved to watch the sunrise. There is a hidden creek, only visible from the warehouse dock. I often thought of going there, but never found a way. Besides, the region is still so dangerous. There are specters everywhere. 'Tis a noble thought, Ishmael. No promises, but I'll bear it in mind. I'll see you later, Ishmael. Anytime. Так, куда мне шлепать там? Угу. Опять беготня. Ready and waiting. Watch out. Пендали Spectre давай. position. You shouldn't stay in there. Блин, почему задание пораньше не появилось, когда я в эту сторону бегал уже? They never learn. Don't let that spectre get to the corpse. Куда ты, блядь, собрался, а? А ты куда собрался? А, я вспомнил. Помните, я здесь пройти не мог. Я тут не мог пройти. И как мне пройти? А раньше портала не было, по-моему, да? Или был?
Не, мне кажется, не было. Он, наверное, появился только вот после этого задания. Here. This is the place Ishmael wanted. Those rocks are in the way. Like falling off a log. That's that done. Let's go Всё? tell Ishmael. Как просто. Так, сейчас да, закрываем это задание, идем на основное. Потому что все, я так понимаю. What news do you bring, if bring it you do? I found your hidden creek. You were right. 'Tis quiet and peaceful. A good place for a man to honor his wife's passing. I chased the spectres from it. Sir, thank you, sir. Thank you. I'll see you later. Anytime. Ну все. Ну-ка, еще раз проверим. Раскрыто, раскрыто, раскрыто. Все раскрыто. Здесь тоже все раскрыто. Ну и заданий вроде как нету. Остался основной квест. Так, ну ближе, наверное, отсюда будет. Сюда? Потом, походу, сюда, да?
Did we miss a few? Нифига себе она... Symbols. The hut may be near. переместилась. I sense magic. Could Seeker be here? Походу нам сюда, да? I can see. I should take over. Call on me. Туда, что ли? Или назад? Вот хижина. Там у нас сундук какой-то. По идее, мне уже это вообще не надо ничего. Так, тут залезть можно. А там что-то есть? Там сундук. Опа, стоп, смотри. Да кто там еще? This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Я слышу, но не понимаю где. Anyone home? Ни хера здесь никого нету. Небрежные записи. Величие тени обнаруживается не только в колдовстве, но и в потустороннем мире. Благодаря этой неожиданной силе тьма становится союзником, заботливой рукой, что поддерживает и защищает нас. Она создает иллюзию, которую не распознать неискушенному человеку. Тьма, окутай меня и скрой мою иллюзию от света, затумань чувства, ослепи моих врагов и позволь мне жить за завесой измененной реальности. Примечание искательницы. Успех совсем близко. Уверен, я смогу по-своему совершенствовать скрывающий ритуал, который оказался неполным. Что неудивительно, ведь я взяла его из книги демонолога. Они слишком узколобы и не способны мыслить широко. Впрочем, опираясь на эти записи, я смогу создать безупречные заклинания иллюзии. Может быть, стоит поблагодарить моего друга? Он многим рисковал.
когда решил переписать этот ритуал. Может быть и стоит. Если наши пути еще пересекутся, я точно отблагодарю его. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Черновик письма. Госпожа Каменя Дебора, надеюсь, это письмо дойдет до вас, и вы, благодаря вам, хотя я могу быть собой... Печать зачеркнуто. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я отыскала хижину, но не стану оставаться там. Я хочу быть с собой, изучать то, что мне интересно. Как вообще можно бояться колдовства? Разве оно не чудесно? Я нашла более безопасное место, хорошо скрытое. Там меня никто не найдет, и я смогу спокойно учиться. Благодаря вам я наконец-то могу... Чего? Благодаря вам я наконец-то могу быть свободной, а не будь, наверное. Быть свободной и жить подальше от него. Его стремление мною управлять. Он всегда вел себя не как отец, а как тиран, который всеми командует и не терпит другого мнения. Он никогда не пытался меня понять. Теперь все это в прошлом. А меня ждет новая жизнь. Жизнь, в которой я больше не должна быть его дочерью. Можно сказать, мы станем свободными друг от друга. Спасибо вам за помощь. Надеюсь, скоро увидеть вас вновь. Ваша ученица Грейс Пеннингтон. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Черновой набросок карты старого охотничьего лагеря. Deborah knew about this place. Focus on the matter at hand, Red. I am. Seeker drew this. Now we know. She's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come Ой, here. это нам и Клэми Now we обратный know where she's топать. hiding. Soon we'll... Ебать. Вот это да, конечно. be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Sure. Whatever it is, out with it. Oh, now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, all right. I believe you. Что-то я, по-моему, не туда бегу, да? Вообще не туда. Стоп, интересно, а после Уэми нам опять сюда придется бежать?
My arrows feel better, more stable. Red! Antea! You have timed your arrival to perfection. My speech is almost done, and by almost done, I mean 'tis almost written. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? Стоп, я же ему уже говорил. Does your speech to your people? Trust yourself. Do what you think's best. This comes to you so easily. Were you always so eloquent? Well, I've led men to war, and fearful men need words of courage. Well put. I shall take it as inspiration as I return to my writing. With the added spice of your profound wisdom, I believe this speech will help restore the company to peace and temperance. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. Только не говори, что нам в пустоту надо будет топать, а? Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Он Could you издевается, tell да? Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her.
Найдите пустоту, найдите книгу. Спасибо. А что, именно здесь надо? Под землей. Так. Я надеюсь, мы приедем туда, куда нам нужно. А, ну да, мы туда приедем, куда и надо. Так, ну вот здесь надо спуститься. Выход в пустоту. Дайте угадаю, нам просто так не дадут забрать эту книгу, а? Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. No. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. They never learn, do they? Ой, да тут еще здоровяки, блин. Точнее, здоровяк.
Так, а отсюда потом обратно, да, еще? Our book isn't here. Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. А? Наверху, а как мне наверх проникнуть? Да. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Стоп, нет. Это назад. А, все вижу. The pattern needs to line up. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Что происходит? Загадки Трисмегиста. Треугольник, обращенный вершиной вниз, означает баланс, простоту, надежность. Демонологи редко используют этот символ. Ему отдают предпочтение ведьмы, которые считают себя учеными женщинами. Этот символ чаще всего используется для создания иллюзий или сотворения заклинаний, которые затуманивают основные чувства. Чтобы снять подобные заклятия, сосредоточьтесь на его источнике и прикажите развеять иллюзию от имени заклинателя. Не забудьте уточнить, какую иллюзию нужно развеять и какой смысл высвободить из заклинания. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Did you hear that? First things first, Red. Жадный жнец. Жадный жнец. Running away, are we? Ай, больно же. Короче, вот так сделаем сейчас. Некогда сюсюкаться. Can I join in too? Moves like a shot. Bending the rules, are we? Да не того ты. Call on me. That thing moves like a shot. This isn't over yet. Аккреция бича. А куда мне? Что-то не срабатывает. О. Выход.
Найдите убежище искательница. А мне что, по пещере топать? Или что? Мне вот к этому костру надо. А я здесь не смогу, по-моему, пройти туда. Или смогу? Я не помню. А, стоп, смогу. Подъемник же вон. 1000 лет в этой локации не был. Так, правильно иду хоть? Нихера неправильно. Так, ждем, пока приедет. Забавно, доводишь до середины, потом, если ты типа останавливаешься, он дозаряжает. Я только сейчас на это обратил внимание. А где он? А, вон оно. Потом нам, походу, в пещеру. Как же без вас-то, блин? Все? Так, а где у нас пещера? Надеюсь, что я правильно иду. Угу.
Я сейчас на этом костре. А где же она тогда? А, ну где-то здесь получается. А может наверх подняться? This is it. О, Seeker is behind this wall. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. просто Сезам, откройся. И все. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. Стоп, она и есть I hope so. Сирайден, которого Don't хрен think you have it all выговоришь. figured out. You're still Получается. Banishers, after all. We are indeed. Grace. So, you know. Типа она из будущего учила себя прошлое, так что ли получается? I know you're Pennington's daughter. Still, can I see the family resemblance? In the end, neither could he. It must have hurt. The dear captain is many things, but he is a Puritan through and through. And I, his daughter, am a witch. I defied him. I sought forbidden knowledge and stepped beyond the boundaries. At the end of that most painful of journeys, Grace was dead. And Seeker was born. Yes, it hurt, but it was worth it. I accept it now. I accept it all. Если я Ceridian is left a неправильно hollow, понял всё-таки. and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Oh, you know about that. It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embrace solitude. This is where I made it a strength. Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the thing. Meet your dream in person. I suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Also, Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mosshead, Ceridian and me. You learned magic by yourself. Not really. Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door.
Lammy was relieved to hear you're well. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, when you have lifted the curse. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. Вот он финал, You походу. must face your fate and end the А может и curse. нет. Ceridian said the only Блять, way будет back прикол, was что through если the еще void. долго. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden Town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden Town. I shall see you there. And with that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Пересеките пустоту. О, сундук, нихера себе. Ладно, я заметил. Может там сейчас мега броня какая-нибудь? Эфирный жгут. Увеличивает длительность силков на 30, но время строя силков возрастает на 30. Секунду. У меня просто там соседи дебилы. Непонятно, что они там делают. What's that? That is not your concern. I like your new place a lot better than the old one. I was a different person then. По сей день исследование нового света вызывает у меня лишь разочарование и досаду. Несмотря на многие месяцы поисков в колониях, гипотеза, которую я сформулировал после изучения записей Джона Уайта, была опровергнута. Мне не удалось найти здесь никаких следов вулкодов или вампиров других видов. На острове Руанок нет ни души, его покинули даже коренные жители. Я отправился на север в поиск таинственного острова Кресент. По рассказам местных моряков, он недавно бесследно исчез. На мои поиски вновь ни к чему не привели. Хотя у меня и были новейшие карты, острова отыскать не удалось. И на меня нахлынуло очень странное чувство, будто какая-то злая сила парила над океаном, сбивая корабли с пути. В основе местных и европейских обычаев одни оккультные традиции, но здесь все совсем иначе. Как бы то ни было, я уверен, что на этих неизведанных берегах и землях кроются ужасные тайны. Куда бы я ни пошел, под привычной для колонии в новом свете маской праведности и чистоты видны следы сверхъестественной злой силы. На этих страницах я записал результаты своих исследований и наблюдений. Надеюсь, они пригодятся моим братьям в будущем. Я убежден, что братству Столы Святого Павла нужны больше местных наблюдателей, которые могут быстро сверять сведения с нами. Нам надлежит пристально следить за явлениями, что уже случались или скоро произойдут здесь. Если кровопийцы еще не скрываются среди местных смертных, они точно не заставят себя долго ждать. Нашим наблюдателям нужно будет расследовать любые знаки их присутствия и докладывать о них, прежде чем мы решим, что нужно прибегнуть к изгнанию дракона. Как только я вернусь в Англию, начну искать среди братьев тех, кто готов поселиться в колониях
за океаном и тайно исполнять наш священный долг. Люций Расбери, глава Братства Святого Павла. This will be useful. Тайна мшелой башки. Я так скучаю по госпоже, больше всего мне не хватает ее присутствия и наставлений. Готова ли я? Я знаю, что она готова меня к чему-то, но к чему? Так много вещей, которых я не вижу ясно. Почему Сирайдин ушла от ответа, когда я спросил, что меня ждет? Я так до конца и не поверил ее словам о том, что от нее скрыто множество тайн. Я убеждена, что она пыталась защитить меня. Отказываюсь ответить на мои вопросы. Судя по ее последней встрече с мшелой башкой, она прекрасно знала, кто он такой, чья он тень. Ей была знакома его манера проверять часы, его гневный голос и даже его имя. All Soul. Неужели этот дух некое странное и жуткое воплощение моего отца? Я помню каждое слово одного из наиболее загадочных наставлений Сирайдин, ибо равновесие нарушится столь сильно, что мертвые могут вернуться из будущего, которое ты уже видел. Неужели старик мшелая башка — это наказание, которое задумал для меня кошмар, скрывающийся в невидании? Что именно Сирайдин узнала о событиях будущего, которые я уже видела? Боюсь, что моя судьба, как и судьба других обитателей Ньюидена, зависит от существа, прячущегося в молитвенном доме. Скоро мне придется туда отправиться, искательница. Чё? Сюда, что ли? She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Блин, я, по-моему, не туда бегу, да? А, мне вообще куда надо, нахуй. Короче, мне надо к костру. Стоп, а у нас костер-то здесь вот. Что-то я заблудился. Да ты задолбал. Пошел в задницу. Верните меня, пожалуйста, обратно. К костру. Плиз. Я что-то немного заблудился. Быстрое перемещение. Блин, я сейчас же опять выйду не туда нифига. Или здесь тоже можно пройти? Я не помню уже. Здесь уже миллион раз бегал, но не помню.
One more walk through the void. Вы собираетесь войти в разрыв пустоты, ведущий в Нью-Иден. Если вы войдете в разрыв, то уже не сможете вернуться. Вы также не сможете получать сущность, улучшать снаряжение или изменить судьбу Реда и Антеи, только загрузив предыдущее сохранение. Прежде чем отправляться дальше, убедитесь, что вы готовы. Окей. А чё толк-то? А, почему я не могу сохранить? А, я не могу новое сохранение сделать. Давай перезапишем. Или вот это перезапишем. Ну все, это точно финал. Правда, не знаю, насколько он растянется, блять, это может еще на часа 3 нам. Wait. This is it, isn't it? This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Do you ever wonder how things would have gone if we'd never come here? Never. Do you? Sometimes. I think about our last morning in Oporto, of our tiny room overlooking the fish market. A horrendously loud fish market. You slept soundly in my arms as I lay listening to the clamor. I watched those curtains blow through the window for hours, or so it felt. I think of that moment often. That instant suspended in time, before Charles's letter found us. We were glad to hear from our friend, and buoyed by our latest success. The ghost blew up the Duke's wine cellar, but we got the job done. Ah. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray, then. Always. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Так. А, ну смотри, задание выполнено. У нас получается дальше минувшие пустота. Вернитесь в Нью-Иден. Получается, вот это задание, еще одно. Ну, последнее, наверное, задание — это сражение с кошмаром. Stay watchful. Скорее всего. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Эх, и грустная будет концовка, 100%. You chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? I like your doll. What are you doing? This is Aleja. She is a witch,
and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her a raft. I'm Anthea. What's your name? To hell with that. Was that an echo? In the void? I don't know, and I don't want to know. Она что-то скрывает. Она знает по-любому. Она пытается скрыть. А почему у нас и туда можно? What the? Что за херня? Я понял, туда нельзя. А? Как нельзя? Куда же мне тогда идти-то? А куда мне идти? Patience, Anthea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. Off you go then. Походу, ту девочку, с которой она дружила, она изгнала, что ли, I think получается? your mother is jealous of you. I'm better than she was at my age. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood. But why here? Очень странно. Так, вот враги. Я думаю, что-то врагов нет. They never learn, do they? Схватил! You're done. Рогатка. Рогатка, это что, типа этот? Губная гармошка, что ли? И удочка, походу, да? Или волшебная палочка гигантская. 367 метров еще. Чуть далековато. Over there, a passageway. Вот там, он близко, но он далеко. Хер там The по ней paths проходит. form and reform. Your passageway's already gone. О, This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's just us here and there. Damn it! The void centers in on us. Perhaps you've been thinking about your past and memories are manifesting. Or the other way around. мы так отсюда никогда не выберемся.
Not gonna ask for help? Альфа-нец силен. Но я сильнее. Наверное. Хотя просто пристрелим. Да пошел ты, если так сделаешь. Rory, Tell me, Calendre is here. your childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. Подруга детства, которая притворялась. Mama? Mama! It's just a game. What? Календри. What's going on? Go on. Bernard. Bernhard. What are you? Our house burned. But we lived. I banished her without knowing how. Back then, I didn't know what she was. It's here. Leading us somewhere we don't want to go. А если она и есть Free этот yourself, кошмар? Antea. Let the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. Wasn't I always? А куда? Обратно, что ли? Нифига она туда запрыгнула, пинула. Stay, Antea. Stay and play with me. I feel like I'm being led by the nose. It's playing with us. Wants us to feel powerless. I'll feast on your soul. You won once. Never again. Never again. Come and play, Antea. Come and play. You will never leave this place. You can't go round the fire. You must go through. Poor little Antea. All alone. No one to play with. No one to talk to. Poor little Antea. Gifted and talented. Constricted. Bound. Abandoned. Go to hell. Найти убежище, ачивка. Look at you now. Look at you dead. Clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. Remember the rumbles, Red. Remember Abigail. Don't indulge it. Походу, это кошмар она и есть. И правда. Voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play.
At last you visit Calendre. Your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude? Your arrogance? I have just one question. Why me? I heard your call. You are such a powerful soul. How could I not answer? How could Все-таки I not не come кошмар. and play? The Блин, я думал, shining кошмар. craving in your heart led the way. All I had to do was follow. All I had to do was take you. I was a child. If I had power, it was raw and uncontrolled. And deliciously rare. Pure and perfect. Wrapped in the imperfect mind of this imperfect girl. But now you're here. Now I can finally have you. There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Ask her. Ask Antea. The only one who ever cared for you. Or ever will. Because she sent me here. Because she banished me. Tell me, Rory of the clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel to learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you? These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? Why'd you lead us here? What do you want from us? Don't humor it, Rory. Careful now. The idea of tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But, oh wait, you already did that, didn't you? That's enough from both of you. For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. My home burned to the ground. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. I loved you once. You were my sister. You were my soul. But I understand now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you, Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? Мне жаль тебя, ты больше не нужна мне. The souls we banish end up in the void. I know this now. I pity them. I pity you. Your pity means nothing to me, mortal. You are nothing. How convenient then that I don't need you to give myself closure. Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nezuko, and I am the relentless servant. Ни хрена себе! The hell?
Stay a while. Ни хрена себе! На зуку, блин. На зуку! Иди в задницу. Ready and waiting. Хилится? We must focus on the sorrow. Then we can end this. Ну все так просто, блин. I'm stronger and faster. I'll destroy Опять you. хилится. Нечестно. Это у нас 2 босса получается. Так, надо... Нет! Stand and fight. Корбец. Стоп, а где эта херня мелкая? Она появляется, наверное, когда я КПшку снесу. Must I do everything? Блин, я сейчас помру. Eyes peeled. Только хотел сказать, что-то не хилится, но хилится. Да ё-моё. It's on you. Running away, are we? А, я вижу. Еще вижу. Еще вижу. Но это что-то тяжелее бьется. I was a child when I beat you, remember? Ну, сейчас, наверное, без регена будем сражаться. Получай, гадина. I'm right here, you know. Ready and waiting. Готово. Обломок пустоты. That was something. I never told you the full story. I'm sorry. No need. Please, let's get out of here. Выход в пустоту. Блин, мне чуть-чуть не хватило до 25-го.
Доберитесь до молитвенного дома. Возвращение домой. Так, ну вот и мы вернулись. Получается, да? We're here. Откуда начинали? Убежище. Да, атмосфера тут гнетущая, конечно. Onwards. Let's get this over with. Is the entire town lost to Ivy? Her Охренеть. influence must still be strong. Так просто не пройти. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. We really had no idea what we were walking into. If I had taken the threat seriously, then you might be alive. All that matters now is that you give me my assent. Блин, что-то я вообще заблудился здесь. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Так. Один. Один, только вижу один. Два. А вон три. Медленно, медленно, медленно. Я не успел. Опять медленно. Пока, блин, прицелился. Что не сработал? Давай быстрее, быстрее, быстрее. Think you could take on a ghost? That specter's looking for a body. Watch out! Spectre possessed. I have another in sight. Нельзя дать ему вселиться. Would you lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you tell.
We were so in love. We are in love. With no condition. Я не дослушал их разговор. А я не помню, я это читал или нет. Мне кажется, я это все читал. Не знаю, мне почему-то кажется, что я это читал в самом начале игры. Я же здесь был. Так, а на кой я сюда вообще зашел? Странно. I see a light. How? Could Esther still be here? Где свет? Здесь типа что ли? Oh, there? Anybody home? Esther? Rory? Are you a Офигеть. dream? Are you here? Как она вообще здесь выживает? I am. We are. Have you been here alone all this time? No, not alone. Charles visits from time to time. We talk. That's not Charles. Charlie had his ascent. Do you remember? Oh, yes, I remember. It's all very foggy. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three, chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. What's happened in New Eden while we were gone? Oh, everyone left. I did not wish to join them. She let me stay. Она это кошмар? She? Deborah? Speak not her name. It makes her angry. She is much more powerful now, and your return has already vexed her. We're here for Antea's body. It is her tie. And the nightmare has it. Yes. By her body she is held hostage. Her flesh is her tie. Charles told me all about it. We must break the tie to set Antea free. She won't surrender it. You'll have to end her. But if she goes, then Charles goes too. I don't want that. I don't want that at all. We're not here to vex her, nor to attack her. Antea just wants what's hers. Last time, Red McWraith, you escaped with your life. Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will, aye. She knew I'd come back. What else was I gonna do? Which of us has choice when free will is a lie? None has choice. Each is another's glimmer of hope, sparkling futile in the darkness.
What's going on up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. All things good and bad have their end. The meeting house is just a place. We'll go there and find a finish. You're a brave and gentle soul, Red McWraith. I shall remember you when you're gone. If remember I still can. What awaits us in the meeting house? You know. You know who awaits you there. Behind the eerie overgrowth. The meeting house is her garden now. Her hate is deeply rooted. And her climbing, crawling creepers reach out across the land. Like the tree of blood that grows from out your heart. Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. She'll hear our thoughts. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. I am a ghost, and ghosts do not dream. This is real. We are here, and so are you. I promise you. Perhaps none of it is real. Perhaps it is all her dream. Perhaps this is the curse. Aye. And maybe life's a dream, but hell's balls, I hope not. New Eden was a dream, you know. A dream of heaven shared by we, its people. But we seem to have brought the nightmare with us. Nothing stands against the truth, and even a nightmare's power must have its limit. And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all-powerful and there is no escape? What will pass, will pass. And if it does, and we are free, what will you do? I'll away back to London. New Eden is lost now and for centuries to come. Goodbye, Esther. Perhaps we'll meet again. Perhaps we shall. It's so very pleasant to speak to new old friends. From time to time. To time. Да уж, да уж. It breaks my heart to see her this way. This is the nightmare's doing. We need to be careful. We're in her stronghold now. Так, а где у нас это? Я не туда, да, бегу? А, мы здесь не пройдем. After this, we should set sail somewhere warm and safe, where the dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. What shall I say to you when I give you your assent? I don't know. All ghosts linger for a reason.
Так, у нас где-то костер внутри, здесь же получается, что ли? This is an odd kind of homecoming. Дополнительно отдохните в школе. Tis strange to be back. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Come on. Spit it out. What will I say to you when you go? When I give you your assent? When the moment comes, you'll know what to say. I'll be the banisher, bringing an ending to his own haunting case. How does that work? The same as any other. You'll undo the tie. Don't worry. I won't resist. But why did you stay? What is the tie that we're undoing? I told you to be careful. That night in this room, I told you to be careful. I worried you'd act rashly and told you not to. You got up and walked straight into her trap. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. You stay out of anger. Yes, I stayed because I was angry. Angry with you. I think I've known that for a while now. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Antea, I am truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, you will have to let me go. Самое время поспать. Стоп, ну это же не этот костер, наверное, или этот? Не, этот. It is time. What if I fail once more? One wrong choice will exact a heavy price. Будь вдвоем призраками ходить, что теперь? Till death do us part. Так, а я туда бегу вообще. А, все правильно. That specter's seen a corpse and it wants it for its own. Куда собрался, дядя? Блин, сейчас здоровяк вселится. Он успел вселиться. There's a tough one. А, нет. Нет, давай не надо. I'm right here, you know. Raging random. This could be good.
world's yours. The roots are mine. Сейчас вот эти корешки-вершки искать, блин. 1, 2. А где еще? Корешок-вершок. Enjoying the target practice. No Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news. Among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. With ordinary evil from the hearts of fearful men. Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Pain forte Dieu. Confess and name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. 1, 2. Где-то еще есть. А где еще? Я вижу только 2. А их и всего 2. Stand for you. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch! You know this! All of you! Do not turn away from me! You must release me! You must! Will no one speak for me? Anyone? Please! Help me! Help me! I feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough. So have we. Ух, ну что, погнали? Here, my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. Финал. Финал. So, the circle is complete. Do you return to the beginning? Or is it the beginning of your return? A paradox. How clever. How it pleases you to play with time.
I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shatter yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back, that's all. Help us, because we can help you. No, you cannot. Какая же она красотка. Understand, do you? Секунду. Секунду. I can barely feel a thing. You've already failed. Ну изи, короче. На моем уровне сложности она легко прошлась. Enough. You are me, yet you oppose me. They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Not anymore. It's over. You have been heard. The truth is out. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! А хер из два там! Сражаемся дальше. Пиздец, она гневная стала. А то я сказал изи.
Заковать! А, нет? Теперь да. No! They used us! They tortured us! Killed us! They turned their back on us! Don't resist your true self! Блять, откинула нахер. Она что-то у здоровяка вызывает. Enough betrayal. They betrayed you first! You were betrayed. You were innocent. If they live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am retribution. A word, an idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. You believe you've won. It will not be so easy. Что, типа третий этап сражений, что ли? For I will end your dreams. А, нет. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Where now will I go? I don't know. A better place, I believe. A quiet place. Quiet is good. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering.
And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Your tale is told, and we thank you for it. You are heard, and free to go. Я ща плакать буду. Hey, I'm right here. Aye, you are. The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. I love you, Rory McWraith. These years I've spent by your side have made me a better man. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. From my heart of hearts, thank you. Farewell, my love. Death for the dead. Life for the living. If grief is an odyssey through hell, then what appears to be the end is often just a beginning. New Eden never recovered. For years, neither did Red. But in time, the pain of Antaea's loss faded,
and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antea, of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Все. Это у нас конец. Продолжить. Но я думаю, сцены после титров уже нет. Сейчас меню, наверное, закинет, да. Вот и все, игра пройдена. В целом, мне игра понравилась сюжетно, но мне не понравилась геймплейно. Геймплейно именно боевка, она слабоватая все равно. Это первое. Второе, мне не понравилось, это беготня. Система перемещений. То есть нужно добежать до костра, переместиться к костру. То есть если бы можно было перемещаться из любого места к костру, это было бы намного удобнее. А тут ты бегаешь как сумасшедший постоянно. Особенно как если проходить как я все. То есть все дела присутствия, все задания. То с ума сойдешь. Я не знаю, сколько я наиграл часов. Мне кажется, часов 70-80 я наиграл в эту игру. Если двигаться чисто по сюжету, то, конечно, ну, типа на эту беготню можно забить. Ты не заметишь. Игра пройдется намного быстрее. Явно не за 70-80 часов. Наверное, в раза 3-4, наверное, меньше. Вот. Что еще? Третье. Не хватало мини-карты. Вот честно, не хватает мини-карты. Потому что ты бежишь куда-то на задание, и ты постоянно открываешь карту, чтобы посмотреть, туда ли ты свернул или не туда. А если бы была мини-карта, это было бы намного удобнее. Ну, короче, это придирки казуальщика тупо. Но сюжет кайфовый, мне понравился, если честно. Именно сам сюжет. Сюжет дела присутствия, ну, спорно, 50 на 50. Доп. Задания именно после дела о присутствии тоже как-то спорно. Они не особо сильно цепляли. От чтения записок у меня, если честно, язык ломался постоянно. Ну, как я сказал, в целом сойдет. Я не жалею о покупке этой игры. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Еще увидимся. Забыл кое-что сказать еще. Увидимся. Тут несколько концовок, я так понимаю. Одна из концовок — это вознесение, как у меня. Вторая концовка — это можно воскресить Антею, но чтобы ее воскресить, нужно убивать людей. И я не думаю, что воскрешение при помощи убийства людей это будет хорошей концовкой. Ну, по крайней мере, для меня нет. Ну, это две основных. Может быть, еще есть. Я точно не знаю. Но я обязательно посмотрю на ютубе, какие еще есть концовки. И просто, ну, для себя, ради интереса. Ну, а теперь точно. Всем пока-пока. This place is on fire, it's all that we own. A state of a crisis cut down to the bone. We've been beaten and broken and torn. Fighting for life, fighting for love.
'Cause it's a long